see how he reacts to all this clapping and red carpet and standing ovation. You know, he was a person who liked to be loved also. Join us now, Bina Mathamgi. 40 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അമ്മ അറിയാൻ അവിടെ കാനിൽ പോകുന്നു, കാൻ ക്ലാസിക്സിലാണ്. ഇത് ഓഡിയൻസ് ഏത് രീതിയിലാണ് സ്വീകരിച്ച? ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലിം ആയിട്ടാണോ, ഹ്യൂമാനിറ്റിന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണോ, സിനിമാറ്റിക് ഫ്രീഡം ആണോ, എന്താണ് അവർ കൺസിഡർ ചെയ്തത്? എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാം കൂടെ എന്നാ നമുക്ക് പറയാം. കാര്യം ഒരുപാട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മുടെ ആൾക്കാർ കുറെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഐ തിങ്ക് പല രീതിയിലാണ് ഈ സിനിമ. ഒന്നാന്തര ഇത് ഒരു ഭയങ്കര കാച്ചിങ് ഫിലിമാണല്ലോ. നമുക്ക് അതിന്റെ ഹ്യൂമാനിറ്റി, അതിന്റെ പൊളിറ്റിക്സ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണത്തില്ല കേരളത്തിന്റെ. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു ഫോം, I think the cinematic value, basically, a lot of people were commenting how it's shot, how it flows, the issues it raises. So it was quite a mixed, but it was a very good reaction. Did you feel John's presence? എഡിറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ 40 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അത് കാണുന്നത്, റീമാസ്റ്റർ ചെയ്ത വേർഷൻ ആണ്. So how was it viewing it in a Cannes festival? Well, it was Joy and I were sitting next to each other, and most of the time we were remembering, shooting ingane aayirno. A lot of sadness because many of the people are not there. John in the presence, our cinema John in the tanne aanallo. So we were all, of course, remembering him, and he was there. But yeah, it was very nice for Joy and myself. He said, "Oh, Bina shooting ee samayathu undarno. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പോർഷൻ ആ ഡബ് ചെയ്തേ." So it was a very, very, very nice experience actually watching it together after so many years. Yeah, but sad, so many people missing. So many people have passed away. It's 40 years after all. Yeah. അന്നത്തെ എഡിറ്റിംഗ് എനിക്കറിയില്ല, മൂവിയോളെ ആണോ, ഇറ്റ് വാസ് മോറലെസ് ലീനിയർ കൈൻഡ് ഓഫ്, നോൺ ലീനിയർ ഒക്കെ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമല്ലേ വന്നത്. സോ ജോണിന്റെ ഇന്റർഫിയറൻസ്, ജോണിന്റെ ഐഡിയ അത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ആൻഡ് വേണിച്ചേട്ടൻ വാസ് ഷൂട്ടിംഗ് ഇറ്റ്. സോ ഇഫ് യു റീകോൾ. Shot on 35 mm and we edited on a moviola. And yeah, those days it was a real challenge because there was this footage, you cut it, you stick it with sellotape. I think a lot of people will not even be able to understand the kind of effort that went into editing those days. And yeah, John was always present with our conflict and our sort of going along, because he was really a mentor to me. He was a very senior person. He had already made very significant films, but he was a very good friend also, and we were working as friends together also. So I mean, any discussion, any argument, all those things happen as a matter of course in a film. But I think we were all good friends. Venu was there. There was the whole Odessa gang. It was a very different atmosphere of editing, I think. Yeah. ഗ്ലോബൽ ഓഡിയൻസിന് മലയാള സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഓൾസോ ദർ വാസ് പായലിന്റെ സിനിമ ഉണ്ട്, പായൽ ഇപ്പൊ ജൂറിയിലാണ്. അപ്പൊ മലയാള സിനിമ ഇക്കാലം അത്രയും ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ, ഗ്ലോബൽ സിനിമ, ജസ്റ്റ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് കാൻ. അപ്പൊ അതിന് തോന്നുന്ന ഒരു അഭിമാനം ഉണ്ടോ മലയാള സിനിമ എന്ന് പറയുന്നതിൽ? It's very interesting how Malayalam cinema is reaching out to so many people and crossing the shores. Amma Ariyan is quite a different kind of film, I think, from a lot of the films that are very popular now. But yeah, you feel a sense of great happiness. With Amma Ariyan, I think it was a much broader feeling of, representing Odessa and what it stood for. But Malayalam cinema is doing well, and it's good to see. എനിവേ, ജോയ് മാത്യു അദ്ദേഹം ഉണ്ട് കൂടെ. അന്ന് കണ്ട ജോയ് മാത്യു ആൻഡ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അഭിപ്രായമുള്ള ഒരാളാണ്. അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം, പക്ഷെ ഡിഡ് യു സീ എനിത്തിങ് മാറാത്തതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ജോയ് മാത്യു അന്ന് കണ്ടതും ഇപ്പോഴുള്ള ജോയ് മാത്യു ആയിട്ട്? അല്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങള് ഇന്നലെ സിനിമ ഒരുമിച്ച് കണ്ടപ്പോഴേ ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. I think that was the thing. We are also meeting after many years, and we've not been in touch at all. So
it was nice to just see the film together and re-experience our memories of John, of the film, of Venu, of where we shot, how locations have changed. We saw Fort Kochi, how it's looking so different. Yeah, so there was that moment of connection. Correct. ജോൺ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോ എന്തായിരിക്കും പറയണ്ടാവുക? John would have been very happy. I know he would have been. Actually, that's the reason I decided that we should be here, because I know for John, this would have been a very important. I mean, he didn't pay attention to it. He would have been very dismissive, but he would have enjoyed it and he would have made a point. So I think that would have been nice to see how he reacts to all this clapping and red carpet and people standing ovation. You know, he was a person who liked to be loved also. Thank you so much, Binaji. I know the phone is dying and network is also a bit bad there. Thank you so much. Have a wonderful time there. Okay. Yeah, thank you. I'm coming back tomorrow. Thank you. Join us now, Media Mathamgi.